Hello everyone, welcome to the class of pedagogy in English. Welcome to the channel of WBPSC Testbook. ঠিক আছে, ক্লাস লাইক হবে, শেয়ার হবে, সবকিছু হবে। তার আগে বলে দিই, তোমরা দেখতে পাচ্ছ তোমাদের সামনে চলে এসছে এমন কিছু একটা রেভলিউশন, যে রেভলিউশনের জন্য বাচ্চারা ওয়েট করে আছে। টেক্সটবুকই পারে হয়তো এইরকম টাইপের কোনো রেভলিউশন আনতে। তো সেই রেভলিউশন কি আনতে চলেছে, চোখ রাখো 7 জুলাই 7 PM। বিশ্বাস করো, আমরাও কিন্তু এখনো পর্যন্ত স্বচ্ছ নয় কি আনতে চলেছে। তবে এটুকু বিশ্বাস, টেক্সটবুক যখন করছে ছাত্রদের জন্যই কিছু করছে। বিকজ এত কম দামে, এত কমে কম্পিটিশন একমাত্র টেক্সটবুকই প্রথম দিয়েছিল ইন্ডিয়ার বুকে। চলো, আজকে প্রথম কোশ্চেন তোমাদের স্ক্রিনে। তার আগে ডাব্লিউবি আপার প্রাইমারি যে ব্যাচ, সেটা কিন্তু এখনো যে তোমাদের নিতে দেরি হয়ে গেছে তা নয়, এখনো অনেক সুযোগ আছে এই ব্যাচটা নেওয়ার জন্য। তোমরা কি করবে না, আমাকে কল করতে পারো 9476485711 এই নাম্বারে, অথবা টাইপ করতে পারো GOUTAM। ঠিক আছে, GOUTAM। ওকে, চলো শুরু করব আজকের প্রথম কোশ্চেন। Which of the following is the most important aspects of language learning in early childhood? কি হতে পারে সঠিক উত্তর, তোমরা বলবে। সেই লেভেলের কোশ্চেন আজ, সেই লেভেলের কোশ্চেন আজ। ঠিক আছে, বলো, উত্তর দাও। Which the following is the most important aspects of language learning in early childhood? বলছে memorizing grammar rules, learning how to read, developing real oral language, writing paragraphs। কি হতে পারে? সবাই উত্তর দাও। I'm just waiting for your answer. I'm just waiting for your answer. কি হবে বলো? সবাই বলছে অপশন সি, সবাই বলছে অপশন সি। আচ্ছা, অপশন এ না, অপশন সি। আর কেউ? আর কেউ? দেখো, প্রথম হচ্ছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্টস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং ইন আর্লি চাইল্ডহুড। আর্লি চাইল্ডহুডের ক্ষেত্রে কি হবে? মেমোরাইজিং গ্রামার রুলস না, এটা কখনোই হতে পারে না। লার্নিং হাউ টু রিড, আমি কি করে পড়াশোনা করব না। ডেভেলপিং ওরাল ল্যাঙ্গুয়েজ, আমার যে ওরাল ল্যাঙ্গুয়েজ সেটাকে ডেভেলপ করাটাই হচ্ছে আমার প্রধান কাজ। অর্থাৎ আমরা প্রথম শিখবো মুখে মুখে বলাটা, তারপর তো পড়াশোনা, তারপর লেখা, তারপর মুখস্থ, অনেক ব্যাপার আছে। ঠিক আছে, তাহলে অপশন সি। A child reads fluently but cannot answer comprehension questions. The child has difficulty in reading speed, তারপর হচ্ছে decoding, তারপর হচ্ছে fluency, তারপর হচ্ছে reading with understanding। কোনটা হতে পারে? কোনটা হতে পারে? কোনটা হতে পারে সঠিক উত্তর, তোমরা বলবে। A child reads fluently but cannot answer comprehension questions. সে ফ্লুয়েন্টলি পড়তে পারে কিন্তু কম্প্রিহেনশন উত্তর দিতে পারছে না, যেটাকে আমরা আনসিন হিসেবে চিনি। তাহলে সে কোন প্রবলেমে ভুগছে? রিডিং স্পিড, তারপরে যে ডিকোডিং, ফ্লুয়েন্সি, রিডিং উইথ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। কি হতে পারে? আগেটা তো 3 উত্তর দিয়েছে, এরপরটা বলো। এই যে রিডিং উইথ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যদি মনে করো সে রিড করতে পারছে, সে রিড করার সঙ্গে সঙ্গে যদি আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাও সে বুঝতো, তাহলে না প্যাসেজ থেকে সমস্ত কোশ্চেনের সে আনসার করতে পারতো। কিন্তু সে আনসার করতে পারছে না একটাই কারণে, because he doesn't have the ability to understand whatever he is reading.
ঠিক আছে, তাহলে অপশন কি হবে? অপশন 4 হবে। ঠিক আছে, অপশন 4 হবে। নেক্সট, according to NCF 2005, the emphasis in language teaching should be on dash root learning, grammar drills, understanding and meaning, translations. What will be the correct answer? What will be the correct answer? চলো সবাই, কোনটা হতে পারে কারেক্ট উত্তর? বলছে according to NCF 2005, the emphasis in language teaching should be on কিসের উপর জোর দেওয়া হয়েছে? রুট লার্নিং, গ্রামার ড্রিলস, আন্ডারস্ট্যান্ডিং এন্ড মিনিং, ট্রান্সলেশন। এখানের মধ্যে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট তোমাদের কোনটা লাগছে বলো আগে? এখানের মধ্যে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট তোমাদের কোনটা লাগছে আগে বলো, তারপর আমি উত্তর দেবো যে কি উত্তর হতে পারে। আগে তোমরা বলো তোমাদের এখানের মধ্যে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কোনটা লাগছে। অপশন সি, অবভিয়াসলি, যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এন্ড মিনিং, যে আমাকে তো আগে বুঝতে হবে ল্যাঙ্গুয়েজটা, তারপরে না সেটাকে আমি স্পিকিং হিসেবে ব্যবহার করতে পারবো। একটা জিনিস মনে রাখবে, whenever you go to go for teaching, the language which will be taught which you will teach the students, that is spoken English, that is communicative English, not writing English, not reading English. The conventional English is not here. Okay, conventional English এর কথা এখানে বলা হয়নি, বোঝা গেল? বেশ, তাহলে এখানে কি হবে? অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ঠিক আছে, নেক্সট, the constructive approach to language teaching emphasizes root memorizations, text reading, active participations of learners in the learning process, আর হচ্ছে কিনা teacher centered lecture. The constructive approach of a language teaching emphasize, একটা ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং ক্লাসরুম, একটা ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং একটা অ্যাটমসফিয়ার কি হতে পারে? ঠিক আছে, রুট মেমোরাইজেশন, টেক্সট বুক রিডিং, ঠিক আছে, অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন অফ লার্নার্স ইন দ্য লার্নিং প্রসেস, আর টিচার সেন্টার্ড লেকচার। কোনটা হতে পারে বলো? এটা একদম সোজা না বাবা? কোশ্চেন দেখি আমরা আনসার করার মতো এবিলিটি জন্মাচ্ছে না আমাদের মধ্যে? কি হবে এটা? অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন ইজ ভেরি নেসেসারি। যখনই দেখবো আমরা যে একটা ক্লাসরুমে স্টুডেন্টরা অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন করছে, দ্যাট মিনস দ্য টিচার আর অ্যাকচুয়ালি সার্ভিং হোয়াট এভার দ্য স্টুডেন্ট নিডস। মানে টিচার সেটাই সার্ভ করছে যেটা স্টুডেন্টের প্রয়োজন। ঠিক আছে না? টিচার সেটাই সার্ভ করছে যেটা স্টুডেন্টের প্রয়োজন। দেখি একবার সবাই ক্লাসটাকে আবার লাইক করেছো? Everybody has already been liked the class or not? Everybody has already been liked the class or not? বেশ, চলো নেক্সট কোশ্চেন যাবো আমরা। বলছে a student is not able to pronounce certain sounds properly, what should the teacher do? মানে সে ঠিকঠাক ভাবে উচ্চারণ করতে পারছে না, ঠিক আছে, প্রোনাউন্সিয়েশন দ্বারা প্রবলেম হচ্ছে, টিচার কি করবে? পানিশ দ্য চাইল্ড, ইগনোর দ্য এরর, আইসোলেট দ্য চাইল্ড, গিভ লিসনিং এন্ড প্রোনাউন্সিয়েশন প্র্যাকটিস। কোনটা হতে পারে? এটা ইজি, দ্যাট ইজ ভেরি ইজি, দ্যাট ইজ ভেরি ইজি, দ্যাট ইজ ভেরি ইজি। A student is not able to pronounce certain sounds properly, what should the teacher do? তাহলে কি হবে? গিভ লিসনিং এন্ড প্রোনাউন্সিয়েশন প্র্যাকটিস। তাকে প্রোনাউন্সিয়েশন প্র্যাকটিস করাতে হবে, তাকে শাস্তি দেবে হতে পারে না, তার যে এররটা, তার যে ভুলটা সেটা নেগলেক্ট করে বেরিয়ে যাবে সেটা হতে পারে না, তাকে আলাদা করে দেবে সেটাও হতে পারে না। তাহলে অপশন 4 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, ভেরি ইজি। ঠিক আছে, এরকম কোশ্চেন কিছু থাকবেই থাকবে। চলো নেক্সট, বলছে মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজম ইন আ ক্লাসরুম শুড বি সিন অ্যাজ আ প্রবলেম, আ রিসোর্স, আ বার্ডেন অ্যান্ড অবসলেট। আজকের কোশ্চেন সেই ধাঁসু কোশ্চেন, আজকে মানে আসবেই আসবে। মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজম ইন আ ক্লাসরুম শুড বি সিন অ্যাজ, কি হতে পারে? ক্লাসে লাইক শেয়ার তো হবেই। ক্লাস লাইক করেছো সবাই? এভরিবডি প্লিজ লাইক দ্য ক্লাস, প্লিজ।
কি হবে? এটা রিসোর্স হবে না, এটা রিসোর্স হবে না। মাল্টিলিঙ্গুয়ালিজম কখনো প্রবলেম নয়, কখনো অবস্টাকেল নয়, কখনো বার্ডেন নয়, এটা হচ্ছে কি না আমাদের কাছে রিসোর্স। ধরো I am the person who knows Bengali very well, I am the person who knows English very well, and I am the teacher of English, so I can use bilingualism in a class. I can understand whatever the student speaks, whatever the students actually want to know from me. I know them very well, but the teacher actually comes from the other side. He doesn't know the actually native language, and bilingual service has not been provided in the class. That is the problem. That is the burden. So bilingualism, multilingualism is an asset. So here, resource is the correct answer. সবাই বুঝতে পেরেছো? সবাই বুঝতে পেরেছো? চলো। বলছে language learning takes place best when learners are dashed, fearful and quiet, engaged and relaxed, writing constantly, repeating everything. So what will be the correct answer? Language learning takes place best when learners are fearful and quiet, engaged and relaxed, writing constantly, repeating everything. So what will be the answer here? What will be the answer here? সবাই বলো, সবাই চেষ্টা করো উত্তর দেবার। সবাই চেষ্টা করো উত্তর দেবার। এনগেজ এন্ড রিল্যাক্সড এটা একটা পজিটিভ জায়গা, রিপিটিং এভরিথিং, রাইটিং কনস্ট্যান্টলি, এগুলো কি আমার মনে হচ্ছে এগুলো কোনো পজিটিভ জায়গা? সব থেকে পজিটিভ পয়েন্ট কোনটা আমার মনে হয়? সব থেকে পজিটিভ পয়েন্ট তোমাদের কোনটা মনে হচ্ছে বলতে পারবে? সব থেকে পজিটিভ পয়েন্ট তোমাদের কোনটা মনে হচ্ছে? এই যে এনগেজ এন্ড রিল্যাক্সড, স্টুডেন্টের মধ্যে কোনো ফেয়ারনেস থাকবে না, স্টুডেন্টের মধ্যে কোনো কি বলবো কোনো বিজনেস থাকবে না, স্টুডেন্টের মধ্যে কোনো প্রেসার থাকবে না, দে আর বিন রিল্যাক্সড, and সব থেকে বড় কথা কি এনগেজ, whatever the teacher does, whatever the teacher actually teach them, they actually learns them very effectively. That is the engaged and relaxed. তোমাদেরকেও বলছি তোমাদের টিচার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে পারো টেক্সটবুক সুপার কোচিং এর হাত ধরে। সেটা কিভাবে? The maximum students have already been enrolled in our class. এই যে WB প্রাইমারি, এই যে দ্রোণাচার্য ব্যাচ, এটাতে অনেক স্টুডেন্ট তারা এনরোল করেছে। আমি সকাল 8টার সময় ক্লাস নিই, সেখানে দেখতে পাই যে প্রচুর স্টুডেন্টস ক্লাস করছে, তাদের জিজ্ঞাসা, তাদের বিভিন্ন কোয়ারি, এগুলো আমরা সলভ করি। তো এটা হচ্ছে একটা মাধ্যম, এটা হচ্ছে একটা মহল, এটা হচ্ছে একটা ক্লাসরুম, যেখান থেকে তোমরা এই জিনিসগুলোকে ভালোভাবে জানতে পারবে। তো সেখানে কোর্স, মক টেস্ট, প্র্যাকটিস সেট, স্টাডি নোটস, একের সঙ্গে অপরের একটা হেলদি কম্পিটিশনস, এইগুলো যদি আমরা মিস করে যাই, সো হাউ শুড আই প্রিপেয়ার ইন আওয়ার হোম? আমরা বাড়িতে কি করে প্রিপারেশন নেবো? তো তার জন্য কি করবে, এই কোর্সটার দাম হচ্ছে 1369 টাকা। তো তুমি কি করবে, ইউ জাস্ট কল মি অন দিস নাম্বার, তুমি এই নাম্বারে কল করতে পারো, অর ইউ ক্যান পুট দ্য কোড দ্যাট ইজ GOUTM, এই কোডটা অ্যাপ্লাই করতে পারো, দ্যাট উইল হেল্প ইউ 30% অফ, এটা তোমাকে 30% অফ দিতে সাহায্য করবে। ওকে, সো মুভ ফর দ্য নেক্সট কোশ্চেন্স। আমরা কোথায় ছিলাম? এইটাই, তাহলে কি হবে? এনগেজ এন্ড রিল্যাক্সড, তাহলে অপশন 2 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। মুভিং ফর দ্য নেক্সট ওয়ান, the best way to improve vocabulary among student is to memorize word list. ধরো আমি একটা ওয়ার্ড লিস্ট প্রোভাইড করলাম, এ দিয়ে, বি দিয়ে, সি দিয়ে, আমি বললাম এগুলো মুখস্থ করে নিয়ে আসবে। তো এটা একটা হতে পারে। ইউজ ডিকশনারি অফেন, কখনো কখনো তুমি ডিকশনারি ব্যবহার করছো। প্রোভাইড রিচ ল্যাঙ্গুয়েজ ইনপুট, আর হচ্ছে কিনা গিভ ভোকাবুলারি টেস্ট। সো হোয়াট উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার হিয়ার? সব থেকে বড় কথা, পেডাগজিতে একটা আনসার বলে কিছু হয় না, পেডাগজিতে হচ্ছে সব থেকে বেস্ট আনসার কোনটা, এইটা বুঝতে হবে তোমাদেরকে অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট। ঠিক আছে, মানে হোয়াট উইল বি দ্য বেস্ট আনসার অ্যামং ফোর। দ্য বেস্ট ওয়ে টু ইমপ্রুভ ভোকাবুলারি, এই যে প্রোভাইড রিচ ল্যাঙ্গুয়েজ ইনপুট, এটাই একমাত্র আমাদের কাছে আছে, যেটা একটা বিশাল পজিটিভ পয়েন্ট। বাকিগুলো কি মেমোরাইজেশন ওয়ার্ড লিস্ট, মেমোরাইজ মানে কি স্মরণ করা, তুমি যদি ওয়ার্ড লিস্ট গুলোকে যদি মুখস্থ করো তাহলে কি হবে, দুদিন পরে তুমি আবার ভুলে যাবে। ঠিক আছে, ইউজ ডিকশনারি অফেন, ডিকশনারি ব্যবহার, এটা একদম হতে পারে না। গিভ ভোকাবুলারি টেস্ট, সবসময় তুমি যদি ভোকাবুলারি টেস্ট দাও
একটা স্টুডেন্টস কখনো সবসময়তে তার ব্রেনটাকে সবসময় কার্যকরিতার মধ্যে আনতে পারে না, বিকজ স্টুডেন্টসের মন, স্টুডেন্টসের মাইন্ড অনেক নরম। তাহলে এখানে কি হবে না, প্রোভাইড রিচ ল্যাঙ্গুয়েজ ইনপুট। ওকে, চলো। Remedial teaching is important when students perform very well, students are absent, students make consistent errors, students participate in class. So what will be the correct answer here? Give the answer through chatting. বলো কি হতে পারে? Remedial teaching is important when students perform very well. যখন স্টুডেন্টস পারফর্ম ভেরি ওয়েল, মানে স্টুডেন্ট যখন ভালো পারফর্ম করছে, সো why should I use for remedial teaching? Remedial teaching is for those who actually been not competitive with the other students. They are actually backwards. তারা পিছিয়ে গেছে, কোনো না কোনো গ্যাপ তৈরি হয়েছে, সো দে আর দ্য এলিজিবল ফর দ্য রিমেডিয়াল টিচিং। দ্য টিচার শুড টিচ দেম। ঠিক আছে, যেটা গ্যাপ তৈরি হয়েছে, যেটা আগে, হ্যাঁ, ভেরি গুড। চলো, students are absent, no, as students make consistent errors, students practice in a class, so option C should be the correct answer. You are correct. Okay, চলো। The purpose of assessment in language learning is, assessment কথার মানে হচ্ছে কি বাবা, না মূল্যায়ন। assessment কথার মানে হচ্ছে মূল্যায়ন। to fall weak learners, to compare students, to provide feedback and improve learning, to increase pressure. So what is the correct answer here? What would be the correct answer here? আমরা মূল্যায়ন করি কেন, পরীক্ষা নিই কেন? টু ফেল উইক লার্নার্স, আমরা যারা উইক লার্নার্স তাদেরকে ফেল করানোর জন্য। টু কম্পেয়ার স্টুডেন্টস, একটা স্টুডেন্টের সঙ্গে অন্য স্টুডেন্টস কম্পেয়ার, এই যে ধরো কম্প্যারিজন করা একটা স্টুডেন্টের সঙ্গে অন্য স্টুডেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য ব্যাড আইডিয়া, দ্যাট ইজ দ্য কনভেনশনাল ব্যাড আইডিয়া। সো দ্যাট উইল নট বিন অ্যাকচুয়ালি এন্টারটেন ইফ ইউ আর গুড টিচার, if you are good teacher. Okay, so to provide feedback and improve learnings, so this one is the very authentic and positive answer. Purpose assessment, provide feedback and improve learners. আমি যদি কন্টিনিউ পরীক্ষা নিয়ে যাই, তাহলে স্টুডেন্ট বুঝতে পারবে সে কোথায় ভুল করছে, এবং তার মার্কসটা দেখে সে বুঝতে পারবে যে কতটা মার্কস তার দরকার ছিল, এখন কতটা মার্কস সে করছে। সো দিস আর দ্য অ্যাসেসমেন্ট। এটার জন্যই কিন্তু টেস্ট শুরু হয়েছে, এটার জন্যই পরীক্ষা, এটার জন্যই সেমিস্টার কেন? বিকজ দ্য স্টুডেন্টস হ্যাজ নট বিন গন দ্য এক্সেসিভ লোড। স্টুডেন্টসের উপর এক্সেসিভ লোড দেওয়া হবে না। ইন দ্য টাইম ওয়েন 20 years বিফোর, 20 বছর আগে ফিরে যাও, শুধুমাত্র হাফ ইয়ারলি অ্যান্ড অ্যানুয়ালি দুটো এক্সাম ছিল। হাফ ইয়ারলি হচ্ছে অর্ধেক বই প্রায়, আর অ্যানুয়ালি হচ্ছে পুরো বই। মানে ট্রিমেন্ডাস প্রেসার ছিল স্টুডেন্টের মাইন্ডে। সেটাকে কমানোর জন্য কি করা হয়েছে না, পরপর টেস্ট নিয়ে আসা হয়েছে। ঠিক আছে, সেমিস্টার সিস্টেম নিয়ে আসা হয়েছে, যাতে কি হচ্ছে, যেটা হয়েছে সেটাকে আর রিপিট করছে না। বুঝতে পেরেছ? চলো, নেক্সট কোশ্চেন। The most important goal of language classroom is to teach complex grammar rules, help students pass examinations, encourage real communications, focus on written work only. Focus on written work only. So what is the correct answer here? The most important goal of language classroom is, একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসরুমে আমার লক্ষ্য কি হতে পারে, আমার ডেস্টিনেশন কি হতে পারে, আমার গোল কি হতে পারে অ্যাজ এ টিচার। The students কে কোন জায়গায় নিয়ে যাব আমি? টিচ কমপ্লেক্স গ্রামার রুলস, নো, দিস ইজ দ্য নেগেটিভ পয়েন্ট হিয়ার। হেল্প স্টুডেন্টস পাস এক্সাম, স্টুডেন্টসকে শুধুমাত্র পাস করানোর জন্য, আমার পড়ানো নয়। এনকারেজ রিয়েল কমিউনিকেশনস, এটা হতে পারে। ফোকাস অন রিটেন ওয়ার্ক অনলি, তাহলে এনকারেজ অন কমিউনিকেশনস। যেখানে দেখবে ধরো রিটেন আনসার আছে, ঠিক আছে, ধরো তোমার আনসার আছে রিডিং, ধরো তোমার আনসার আছে লিসনিং, ধরো তোমার আনসার আছে স্পিকিং অথবা কমিউনিকেশন, তো অলওয়েজ গো ফর স্পিকিং অ্যান্ড কমিউনিকেশন, বিকজ ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ ইউ আর টিচিং ফর দ্য স্টুডেন্টস হু আর এবল টু অ্যাকচুয়ালি মেক ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ, যেটা তোমরা হতে পারোনি বা কেউ হয়তো হয়েছো। তো সেই জায়গাটাকে হিট করতে হবে। অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। Okay, the teacher asks learners to work in pairs to write a dialogue. These are examples of dash. These are examples of dash. Individual work, group discussions, collaborative learning, lecture method. So what will be the correct answer here? বলো কি হতে পারে? The teacher asks learners to work in pairs. দলবদ্ধভাবে কাজ করতে বলছে। To write a dialogue, একটা ডায়ালগ, ধরো এটা আমির, এটা হচ্ছে তোমার সোমা, এটা একটা ডায়ালগ আর কি। This is an example of dash. Individual work, no, this is not in the group discussions. Collaborative learning,
lecture method. So what will be the correct answer? Options B and C will be visible here. শুধুমাত্র বি আর সি আনসার আসছে, আর কেউ একটু ভালো করে বোঝো কোশ্চেনটা, তাহলে দেখো আনসার করতে পারবে। এটা কি তোমরা বলি কি না কোলাবোরেটিভ লার্নিং, মানে একে অপরকে হেল্প করে যে পড়াশোনাটা, তাকেই তো আমরা বলি কি না কোলাবোরেটিভ লার্নিং। তাহলে অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ডেফিনেটলি। দেয়ার উইল নো আদার অপশনস ইজ কারেক্ট ইন দিস সেন্টেন্স। ওকে, চলো। Which of the following is an which of the following is an example of free reading activity? Asking students to summarize, give meaning of new words, asking predictions questions, asking comprehension questions. What are the correct answers? Which of the following is an example of pre-reading activity? Pre-reading activity konta? Asking student to summarize, give meaning of the few words. So what are the correct answer here? Okay, if the following is an example of free reading activity. So what are the correct answer here? সবাই বলছে অপশন এ, অপশন এ, অপশন বি। দুটো আনসার আসছে, options A and options B. Asking specific predictions questions. Asking predictions questions. Which of the following is an example of pre-reading activity? ধরো একটা প্যাসেজ পড়াচ্ছি, তার আগে বলছি দেখ এই প্যাসেজটা হচ্ছে এটা নিয়ে, তো বলতো এখান থেকে কি কি কোশ্চেন হতে পারে। So whenever students assume the questions, so he reads very carefully about the portions of the questions whatever they have learned before. মানে যেটা তাদেরকে শেখানো হয়েছে যে এখান থেকে কোশ্চেন আসতে পারে, যখন আগে তাদেরকে বলে দেওয়া হবে যে এই জায়গাগুলো ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে, তখন তারা কি করবে, তারা সেই জায়গাগুলো আরো ভালো করে সেগুলোকে মাইন্ডে উঠে পড়াশোনা শুরু করবে। সো দিস ইজ দ্য অপশনস হিয়ার। তাহলে এখানে কি হবে, আস্কিং প্রেডিকশনস কোশ্চেনস। আস্কিং প্রেডিকশনস কোশ্চেনস, অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। দিস ইজ দ্য ভেরি বিউটিফুল আনসার, অপশন সি। পুনাম হালদার, Rumpa, only two answers I have been seeing in this year. এস সাহা, তিনজন সঠিক আনসার দিয়েছে। চলো নেক্সট বলছে which of these skills are receptive skills in English? That must be happened here many times. বহুবার হয়েছে এখানে। Reading and writing, listening and speaking, listening and reading, speaking and writing. What will be the correct answer? Give the answer through chatting here. বলো। Which of the skills are receptive skills? Listening and reading. Option C is the correct. Reading and writing is not, listening and speaking is not, speaking and writing is not. Listening and reading is the two successive receptive skills of English. Option C is the correct answer. The whole language approach emphasizes grammar drills, phonics only, teaching reading and writing together context, isolated skill practice. That is a very easy one. অনেক সময় কি হয় দেখবে, অপশনসটা আমাদেরকে কোশ্চেনটা সোজা করে দেয়। সিমিলার কোশ্চেন হচ্ছে এটা, অপশনসটা আমাদেরকে সোজা করে দিল, অপশনসটা আমাদেরকে সোজা করে দিল এটা, ঠিক আছে। হোল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাপ্রোচ মানে সবকিছু, মানে একটা হোল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাপ্রোচ মানে কি, যেখানে আমি সবকিছু শিখতে পারছি, সেটা কোনটা হতে পারে? টিচিং, রিডিং অ্যান্ড রাইটিং টুগেদার ইন কনটেক্সট। একটা কনটেক্সট থেকে যেখানে আমরা রিডিং রাইটিং দুটোই শিখতে পারবো, সেটাই হচ্ছে কিনা আমাদের হোল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাপ্রোচ হওয়া উচিত একটা ক্লাসরুমে, ঠিক আছে। চলো, which of the following is the most effective for second language questions? Punishments or mistakes, memorizing rules, exposed to the language in use, translation exercises. These are the three which is actually negative answer and only positive answer you have seen here. So you have to choose the positive one. Which of the following is the most effective? Most effective. Punishment for mistake is not the effective way. It's the very bad way. Memorizing rules, mukhostho kora, that is the very bad way. Okay, translation exercise. Translation is not the method which actually explore your English language.
So that is the one exposure to the language is used. Exposure means whenever you talk to others is English, whenever you speak in English, that is the exposure of English. So whenever you are a teacher of a classroom, so you have to most effectively emphasize on the things that is the speaking power of the students. You have to build up the speaking power of the students, whatever the teachers had not been given to us. Okay. So option C is the correct answer. Or the following helps learners and internalize language rules better. Expressions of rules, use of the language in memorizing context, memorizing grammar, frequent testing. So what will the correct answer here? একদম একদম অপশন সিটা আগের সঠিক আনসার ছিল। খুব ভালো, খুব ভালো। Use the language in meaningful context. This is the positive options here. Which of the following is the learners internalize language rules better? Okay. So use of the language in meaningful context. Make the language in meaningful context. That means you are the persons who actually understand the language very well and speak to others. So that is the second point of this answer. Scaffolding in learning efforts too. Giving answer directly, giving support and gradually reducing it, letting students learn to their own, only teacher talking. So these are the answers: giving support and gradually reducing it. Scaffolding, giving support and gradually reducing it. So what will the answer? A language error should be viewed as a crime, a sign of failure, a natural part of learning, a reason for punishment. So what will the correct answer? That is the very easy one, and I'm sure that you will definitely give the correct answer here. বলো কি হতে পারে? A natural part of learning, option C is the correct answer. Okay. Continuous and comprehensive evaluation, CCE, has since ranking students, diagnosing learning difficulties, increasing pressure, promoting role learning. So what will be the correct answer? বারবার তুমি কম্প্রিহেনসিভ প্র্যাকটিস করছো এবং সেটাকে ইভালুয়েশনস করছো, কিসে হেল্প করতে পারে? কেমন লাগছে বলো আজকের কোশ্চেনস? Do you really like these questions? Do you think that these questions will be very helpful in your examinations, whatever you are preparing for? Diagnosing learner difficulties, continuous and comprehensive evaluations, diagnosing language difficulties. Language difficulties যেটা স্টুডেন্টের মধ্যে হচ্ছে সেটা প্রথম যদি টিচার না ধরতে পারে, so how should the teacher actually effort in learning process? ঠিক আছে, অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ভেরি গুড। চলো, এক্সটেন্সিভ রিডিং হেল্পস ডেভেলপ ওয়ার্ড মেমোরাইজেশন, স্পেলিং অ্যাকুরেসি, আর লাভ ফর রিডিং ট্রান্সলেশন স্কিল। সো হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার? খুব ভালো স্যার, ভেরি হেল্পফুল। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, খুব ভালো। ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ। কার্তিক, পুনম, শরীফা, সাহা, এশা, মিল, আর হচ্ছে তোমার আর কেউ তো নয়। চলো, এটা দ্য লাস্ট ওয়ান। The last one. What was the correct answer here? The last one. Options B. Options B বলছে সবাই। Options B হচ্ছে a love for reading, extensive reading. তুমি যদি প্রচুর যদি রিডিং পড়ছে কোন একটা বাচ্চা, that actually the child is reading very much. Whatever is needed, he doesn't care. He just reads very well. So he just loves for reading. তার রিডিং পড়তে ভালো লাগে, তাই সে পড়ে। ঠিক আছে? So I will definitely give you the two things to memorize these things. Highlighted the two things. The first thing is 7 July, 7 p.m. You will definitely watch our revolutions in our channel. Okay. And the second thing is, যারা এখনো পর্যন্ত ভাবছো যে কি করবে প্রাইমারি ডেটের জন্য, so this is the destinations of yours. ঠিক আছে? GOUTM, that is the coupon code.
9476485711. This is my number, and I will definitely keep message on this number. I will give you the link which you will purchase. Okay, চলো, থ্যাংক ইউ। পেড ব্যাচে প্রতিদিনই ক্লাস হচ্ছে, সপ্তাহে সকাল 8টার সময় জয়েন হয়ে যাবে, তাহলেই হবে। ওকে, চলো, থ্যাংক ইউ।